আলাইকুম, সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ উইমেন টুডে অনুষ্ঠানে। শুধু পড়াশোনায় নয়, প্রতিটি বাবা মাই চান যে তার ছেলেমেয়েরা সব বিষয় থেকে, সব দিক থেকে অলরাউন্ডার হোক। একটা সময় হয়তো ছিল যেখানে পড়াশোনাকেই বেশিরভাগ প্রাধান্য দেওয়া হতো, কিন্তু এখন সময় বদলেছে। সেই সময়ের সাথে বাবা মারা চান যে প্রত্যেকটা দিকেই, প্রত্যেকটা এলাকাতেই যেন তার বাচ্চা ইমপ্রুভ করে, সে যেন শাইন করতে পারে এবং সেই সাথে সে যেন মানে অলরাউন্ডার একটা মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যেহেতু এখন প্রতিযোগিতার যুগ, এই প্রতিযোগিতার যুগে তারা চাচ্ছেন যে তার বাচ্চারা সবার আগে এগিয়ে থাকবে। তো আজকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো যে আমাদের বাচ্চাদেরকে বা আগামী প্রজন্মকে, আগামী দিনের আমাদের আজকের বাচ্চাকে আগামী দিনের ফিউচার যে লিডার তৈরি করবার জন্য আমরা কিভাবে ক্রিয়েটিভ স্কিলসের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তুলতে পারি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আজকে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে আছেন নুসাইবা মোহাম্মদ ইমল। নুসাইবা মোহাম্মদ ইমল একজন ফাউন্ডার এবং হেড টিচার ওয়াও ক্রিয়েটিভ আর্টস, ফার্স্ট ইসলামিক ক্রিয়েটিভ আর্টস স্কুল। এবং সেই সাথে আছেন জিনাত সিদ্দিকা। জিনাত সিদ্দিকা ফাউন্ডার এবং হেড টিচার ইন দারুল রহমা স্কুল, ইসলামিক সাপ্লিমেন্টারি স্কুল, যেটা 13 বছর ধরে চলছে। Welcome both of you. Thank you very much for coming to the show. Thank you for having us. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. আপনারা এর আগেও আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন and আমরা তখন আপনাদের বিভিন্ন creative Nusaiba, you came to our show before. Yeah. You talked about your program, but this time we want to talk about something that you have something vision for the future leaders. Absolutely. So we want to talk about that in more details. আমরা যদি শুরু করি জিনাত আপা আপনাকে দিয়ে, যে আগামী দিনের লিডার তৈরি করবার জন্য আজকের সন্তানদেরকে আমরা তৈরি করব, বাট হোয়াট আর দ্য কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আমরা তাদের মধ্যে দেখতে চাই, এই যে থ্রু ক্রিয়েটিভ স্কিলস কীভাবে এটা আমরা তাদের মধ্যে ইনস্টিল করতে পারি, বা কী ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা দেখতে চাই তাদের মধ্যে? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই টিভি1 পরিবারকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি অবশ্যই কথা বলবো আমার টিচিং পার্সপেক্টিভ থেকে, আমাদের স্কুলের পার্সপেক্টিভ থেকে। তো আসলে অনেস্টলি স্পিকিং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সব দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি দুনিয়ার মধ্যে, নতুন করে কিছু করার নাই। আমরা শুধু আবিষ্কার করছি বা ডিপলি নলেজ গেইন করছি এবং এটার উপরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করে শুধুমাত্র দুনিয়াতে এইভাবে পাঠিয়ে দেন নাই, আমার জন্য একটা ম্যানুয়াল দিয়ে দিয়েছেন, বই দিয়েছেন, টিচারও দিয়ে দিয়েছেন। এবং সর্বপ্রথম যে শব্দটা কোরআনে এসছে সেটা হচ্ছে ইকরা, পড়ো। তো তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা যারা স্কুল, কলেজ, ইনস্টিটিউশন, ইউনিভার্সিটিস বা স্ট্রাকচার্ড হোম স্কুলিং যে প্রোগ্রামগুলো, এখানে আমরা যেটা করছি আর কি, যে এই কথাটাকে পড়া মানে টু গেইন নলেজ, আমরা তাদেরকে নলেজ দিচ্ছি। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিস তাদেরকে আমরা নলেজ দিচ্ছি, আমরা ওদের ফাউন্ডেশন, কোর ফাউন্ডেশনটাকে আমরা বিল্ড আপ করছি এখানে। সো এমন একটা নলেজ দিচ্ছি যেটা শুধু ইনফরমেশনাল না, ইটস অলসো ট্রান্সফরমেশনাল। কারণ নলেজ তখনই নলেজ হবে যখন তোমাকে মোটিভেট করতে পারবে, তোমাকে রেগুলেট করতে পারবে, তোমার সোলকে সুন্দর সোল হিসেবে তৈরি করতে পারবে। এবং আমরা ইসলামিক স্কুলে যেটা করছি, আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আমরা ওদেরকে ওদের বয়স অনুযায়ী আমরা ওদের লেসনটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি এবং ওই লেসনটাকে ওকে আমরা শেখাচ্ছি সো দ্যাট দে ক্যান ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস। আমাদের সমাজে এখন তো সবাই খুব ভালো করে জানে যে চ্যালেঞ্জেস ওরা ফেস করছে, বাচ্চারা ডে টু ডে 3 বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে যে চ্যালেঞ্জেস ওরা ফেস করছে, এই চ্যালেঞ্জগুলো যেন ওরা ফেস করতে পারে সাবলীলভাবে, অবলীলায় যেন ফেস করতে পারে, ওইটাই আমরা কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে আমাদের স্কুলে ওদেরকে পড়াচ্ছি এবং এক্সট্রাক্ট করে ওদেরকে ওই লেসনগুলো তুলে ধরছি ওদের কাছে, যে এইভাবে তোমরা এই সমাজে চ্যালেঞ্জকে ফেস করতে পারবা এবং সাকসেসফুল হতে পারবা। এটাই আমাদের আর কি, আমাদের স্পেশালি দারুর রহমা যেটা সাপ্লিমেন্টারি স্কুল আমরা করে যাচ্ছি আজকে 13 বছর ধরে, বাচ্চাদেরকে শিখে আসছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক সাকসেসফুল, আমাদের বাচ্চারাও অনেক সাকসেসফুল। আমরা বিভিন্নভাবে বাচ্চাদেরকে এই নলেজগুলো দিয়ে যাচ্ছি আর কি, কোর ফাউন্ডেশন নলেজ। এই স্কুলে মেইনলি ইসলামিক স্টাডিজ আমরা কোরআন, ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাই। সো এগেইন ওই কোরআন সুন্নাহর আলোকে ওদের বয়স অনুযায়ী যে জিনিসটা ওরা শিখলে ওরা এই সোসাইটিতে সাকসেসফুল হতে পারবে, চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে পারবে, ওটাই আমরা তুলে ধরে। একটু এক্সাম্পল দিলে আমার মনে হয় একটু ভালো হয়। সে ফর এক্সাম্পল আমরা সূরা ইউসুফ পড়িয়েছি বাচ্চাদেরকে, ঠিক আছে? সূরা ইউসুফ আমরা করেছি টুইনস অ্যান্ড টিনসদের জন্য, অর্থাৎ 11-12 বছর এবং 13 বছর অনওয়ার্ডস। সো আমাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল?
উদ্দেশ্য ছিল যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওদের তো এখন যখন ওরা when they are going through this period of adolescence ওরা আসলে সবকিছু সামনে কালারফুল দেখে, রাইট? ওরা ডিসাইড করতে পারে না কোনটা রাইট কোনটা রং। তো সূরা ইউসুফকে আমরা ডিপলি ওদেরকে পড়িয়েছি, তাফসীর, অ্যাকশন, অ্যাক্টিভিটিস, গ্রুপ ওয়ার্কশপস করে, সো দ্যাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য সোসাইটি, লাইক ফর এক্সাম্পল free mixing. What Yusuf alayhi salam did for that. Yeah, like for example যে এটাও সমাজে খুবই কি বলবো, আমরা দেখি ঘরে ঘরে সিবলিং রাইভালরি, রাইট? সো এটা এই জন্য এই সূরাটা আমরা পার্টিকুলারলি সিলেক্ট করেছি, সো দ্যাট সিবলিং রাইভালরি হতে পারে, বাট হাউ টু ডিল উইথ ইট। সো এই মেইন দুইটা লেসন যদি দেখো, সিবলিং রাইভালরি আর হাউ টু ফেস দি অ্যাডোলেসেন্স, হাউ টু ফেস ফ্রি মিক্সিং, ওইটা এই দুইটা বিরাট লেসন আমরা ওদেরকে দিতে পেরেছি। এবং অনেক বাচ্চারা ওরা বলছে যে উই লাভ টু লার্ন ফ্রম দ্য কোরআন, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিভাবে ডেপিক্ট করেছে কোরআনে আর কি। না সেটাই, কোরআনের সব গল্প যেগুলো আছে সেগুলো তো আসলে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য, কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি যে বললেন যে শুধু পড়ে শিক্ষার থেকে তাদের মনে গেঁথে যায় যদি তারা এটা আসলে অ্যাক্ট অন ইট, বিভিন্ন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ ভাবে যদি তাদেরকে ভেতরে ইনস্টিল করা যায়। সো আমরা আসলে উই আর এ সাপ্লিমেন্টারি স্কুল, সো আমাদের পরিসরে আমরা যতটুকু করতে পারি অতটুক সময়ের মধ্যে, অতটুক রেস্ট্রিকশনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি আর কি দেওয়ার জন্য as much as possible from the schools. Thank you so very much. Nusayba, same question to you. What are those key characteristics, because you are working again with children, what are the key characteristics one would expect to find when they are when they want to equip their children for future leaders? So I think for me the key characteristics to help equip the children to better equip themselves to deal with the challenges in today's society is first and foremost leadership, and leadership skills. And leadership skills stem from creative skills, which it's in combination for me with me skills and we skills. So creative skills is your traditional skills like communication, collaboration, critical thinking, and the me skills is your ability to express your emotions, self-confidence, really important, and we skills is being able to work with a team, being able to present yourself in a crowd or in a boardroom or in front of friends and just deal with challenges. So those combined for me create leaders, and that is really important to help the children become equipped to deal with challenges in today's society. Because when I say leaders, I don't mean that you have to be at the top of a company or develop anything innovative, but being leader in your own community, being leader in your own being leader within your own community and external community, so to show that I'm who I am, I'm happy with my faith, I am confident with what I'm thinking, I won't let social media, I won't let the pressure of the society, I won't let anything get to me to the stage where I end up in depression or mental health, or in a situation where changing myself, because time and time we see that kids especially they change, they're never happy with themselves, and they also are not, it enables them to also kind of look at people around them and the society around them differently, because they are not confident enough in their own thoughts or their own faith, and for me it's really important that they really understand the core of the faith, which is Islam, for me, and they really believe in it, they understand it, and they retain it, and they apply it, and apply it when they are in their school and in their community. So leadership skills is a combination of creative skills, me skills and we skills for me, and that's the key characteristic for me to help kids deal with anything now, really. I think that it's true. We want our children to be future leaders.
we want people not to just follow blindly, but they need to lead people with their thoughts, with their ideas. Absolutely, I agree with you. জিনাত আপা, আপনার কাছে যে প্রশ্নটা, যে আপনি এতদিন ধরে একটা অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন সুদীর্ঘ 13 বছর ধরে, আপনার কি মনে হয় যে মানে এই যে থ্রু দিস ক্রিয়েটিভ স্কিলস কি ধরনের রোল প্লে করে একটা ভবিষ্যতে যে আমরা লিডার যাদেরকে চাচ্ছি, কি ধরনের রোল প্লে করতে পারে আপনার অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে যে বলেন? তুমি বলতে চাচ্ছ যে টিচিং পার্সপেক্টিভ থেকে? টিচিং, এডুকেশন, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি বিগ রোল প্লে করে। অর্থাৎ এগেইন যেহেতু আমি ইসলামিক কোরআন টিচার এবং ইসলামিক টিচার, স্টাডিজ টিচার, সো আমি ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে চাই যে এগেইন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু আমাদেরকে এই ক্রিয়েটিভ যে একটা টিচিং স্ট্র্যাটেজি আল্লাহর ইয়ে থেকে দিয়ে দিয়েছেন। ফর এক্সাম্পল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে এবং ওনাকে বই দিয়ে দিয়েছেন, অ্যান্ড ওনাকে কিন্তু ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু শুধু পড়াইতেই পারতেন, তাই না? জিবরিল আলাইহিস সালাম অনেকে এসে কোরআন পড়াতেন এবং উনি জানতেন কোরআনের লেসন্সগুলো কি সেটা জেনে নিতেন, দ্যাটস ইট, হয়ে যেত। কিন্তু প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আবার পড়াতেন, রাইট? এবং হয়তো ডিকটেশন দিতেন, যে হ্যাঁ যেরকম তখন যখন বলতেন তখন তারা লিখেও রাখতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু তাই করেন নাই। তুমি যদি দেখো ক্রিয়েটিভ স্কিলসটা কিন্তু আল্লাহ ওইখানে আমাদেরকে গোড়া থেকে দিয়ে দিয়েছেন, যে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদেরকে হি ইজ উসওয়াতুন হাসানা, যে আমাদের একটা মডেল হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন, যে ওনার কাজ, ওনার সবকিছু থেকে আমরা যেন প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারি। যে আমি আপনাকে একটু থামাই, আমরা কিন্তু অনেক কথা বলতেছি ক্রিয়েটিভ স্কিলস, হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি ক্রিয়েটিভ স্কিলস? এটাই ক্রিয়েটিভ স্কিল আমি বলতে চাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন এখানে, দেখো যে ক্রিয়েটিভ স্কিলসটা কি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রফেটদেরকে, তুমি তো জানো নিশ্চয়ই, সমস্ত প্রফেটরা ছিল শেপার্ড, রাইট? সো কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওদেরকে শেপার্ড বানালেন? ওয়াই হ্যাজ হি টেকেন দেম? সে ফর এক্সাম্পল, আমি নুসাইবা স্কুলের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, যে সে ফর এক্সাম্পল রসুলদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিচ্ছেন, একটা স্টেজ, যে তোমরা এখানে শেপার্ড হবা, রাইট? তো এটা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলে দিতেন বা ফেরেশতা দিয়ে ওহী নাজিল করে দিতেন যে তোমরা শেপার্ড হবা, তোমরা এই করবা, এনাফ ছিল কিন্তু, রাইট? বাট হোয়াট ডিড হি ডু? দ্যাট হি পুট দেম ইন দি made them as a shepherd, যে প্র্যাকটিক্যালি শেপার্ডের রোলটা প্লে করে ওরা দেখতে পারে যে কিভাবে আসলে এই রোলটা প্লে করা যাবে, কিভাবে লিডারশিপ ক্রিয়েট করা যাবে। শেপার্ডরা কি করে, শেপার্ডের সাথে কেন ইয়ে করা হচ্ছে, যেন মানুষ যেরকম কেউ আগে যাচ্ছে, কেউ কন্ট্রোভার্সি আছে, ছাগল মেষ সাথেই করে, কেউ সামনে চলে যাচ্ছে, কেউ সাইডে চলে যাচ্ছে, তো শেপার্ড কি করে, মেষ চালক তাদের সবাইকে একত্র করে। লিডারদের কোয়ালিটি কি? টু ইউনাইট দি গ্রুপ, তাই না? অ্যান্ড লিডার্স অলওয়েজ স্পিক ফর দ্য ট্রুথ, নট ফর দ্য পিপল, রাইট? সো এই জিনিসগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্র্যাকটিক্যালি ওনাকে ওই প্ল্যাটফর্মে দিয়ে প্রত্যেক রুম রাসূলকে শেখাচ্ছেন। ওইখান থেকে কিন্তু আমরা ক্রিয়েটিভিটি দেখতে পারি। যদি যেরকম ইনস্টিটিউশনগুলো আমরা বাচ্চাদের পড়াচ্ছি, হ্যাঁ আমরা কিন্তু ইন্টারাকশন দিয়ে পড়াচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, দ্য কি অফ টিচিং ইজ ইন্টারাকশন, রাইট? সো ইটস দি চ্যালেঞ্জ যে আমরা ইন্টারাক্টিভ টিচিং করতে পারি কিনা। এখন আর সেই দিন নাই যে টিচার বেসড ক্লাসরুম, টিচার লেকচার দিল, বাচ্চারা লিখলো, কোয়েশ্চেন আনসার দিল, এক্সারসাইজ করলো। আমাদের সময় আমরা তাই করতাম, তাই না? এক্সারসাইজ দিলে এবং ওই তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই এক্সারসাইজগুলো অনুশীলনী বলে বাংলায়, অনুশীলনের বাইরে কোয়েশ্চেন আসলে উপায় নাই কিন্তু, না? ওইটাই টিচার বই থেকে যেটা আনসার দিবা সেটাই টিচার ঠিক করতেন। সো ওইটাই হচ্ছে যে এটাই কিন্তু টিচিং না। তখন আমরা কি করতাম, আসার পর ওই সারাক্ষণ আমাদের একটা স্ট্রেস থাকতো যে পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে, স্কুল যাওয়াটা আমরা ফান আমাদের মানে যেতে হবে দেখে যেতাম, রাইট? সো এখন টিচারদের এখানে রোল, আমরা যেটা রোল প্লে করবো, যে টিচিং মাস্ট বি ফান, লার্নিং মাস্ট বি ফান, টিচার্স আর ইনভিগোরেটেড অ্যান্ড স্টুডেন্টস আর এক্সেলারেটেড। যে একটা টিচার সমস্ত ভাইটালিটি দিয়ে, স্ট্রেংথ দিয়ে পড়াবে, আর স্টুডেন্টসরা রিফ্রেশড হবে, হ্যাপিনেস দিয়ে পড়বে। যখন ক্লাস থেকে বের হয়ে আসবে, টিচাররা স্টুডেন্টরা দে উড লুক ফরওয়ার্ড টু গো ব্যাক টু দ্য ক্লাস। সো এই যে ফিলিংটা, এই ফিলিংটা ক্রিয়েট করতে হলে আমাদের ইন্টারেক্টিভ টিচিং দরকার। আর ইন্টারেক্টিভ টিচিং যদি তুমি আনতে হলে তোমাকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে। ইফ আ টিচার ইজ নট ক্রিয়েটিভ, you cannot give that lesson. You cannot make the lesson interactive, fun, and you cannot give anything to the students যে
ওরা আবার স্কুলে আসতে চাইবে, ওরা ঘরে কিছু নিয়ে যেতে হবে। এমন টিচিং হতে হবে যে বাচ্চারা বের হয়ে বলে আমি আজকে এটা শিখেছি। যে আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আমরা যেরকম ছোট বাচ্চাদেরকে দোয়া শেখাই মনে করো, সো দোয়া আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু আহিয়া বললাম, বাচ্চারা শিখে ফেললো, মুখস্থ করলো, চেকলিস্ট বাড়লাম, টিক দিয়ে দিল। আমরা সেটা করি না, আমরা যেটা করি হচ্ছে উই মেক ডু দ্য অ্যাকশনস। ওরা ঘুমাতে যাচ্ছে, সব বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লো, সব বাচ্চারা উঠে বসলো, এত মজা পায় ওরা করতে, এবং ওদের মধ্যে সারাক্ষণ এটা ফিলিং আসবে যে ও এটা এই ঘুমানোর দোয়া, ওই অ্যাকশন থেকে ওরা শিখবে। সো দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভিটি। টিচার যদি শুধু বই থেকে পড়ে, তাজবিদ যখন শেখাচ্ছি আমরা, টিচার যখন বোর্ডে লেখে, হ্যাঁ ইটস ওকে ফর দ্য অ্যাডাল্টস, বাট বাচ্চাদেরকে যে গড়ে তোলার জন্য তোমার যে স্কিলটা দরকার সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। একটা টিচার যদি ক্রিয়েটিভ না হয়, দ্য ক্লাসরুম ইজ ডেড ড্রাই। অবশ্যই হ্যাঁ, অবশ্যই। এটাই আর কি, যে ক্রিয়েটিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন স্কুলস and in everywhere, even in the family home. তাই না? I mean, can I just Yes, I want to ask as well. Can you define, because you work in a slightly different scenario, although it's teaching related as well, but not in a classroom sort of way. But and also, as far as I'm aware, which we're going to talk about in the later segment as well, that you work with children with performing arts, for example. So is that what you define? What is creative skill? So creative skills, you know, I think I just want to put it out there, like creative skills people have, or creative arts, people have this myth that it's like just painting, or it applies to people who want to get into the creative industry. So either become, you know, a artist or a singer, or, you know, in acting or something. However, creative skills are being able to communicate, being able to think critically, being able to collaborate, and all the things I said previously, you know, self-confidence, teamwork, and that all comes under the shell of creative skills. And how do we gain that? We don't learn that from academics. You know, academic is, all our academic subjects are very important, and that in building the foundation, you know, so from an Islamic perspective, you know, we need to know how to read the Quran, we need to know our basic stories, our du'as, and where to find our identity, to build that foundation. However, to retain it and to sustain it and to apply it, you need creative skills. Creative activities and creative skills. So you need creative activities to retain it and sustain it. So, for example, like at Wow Creative Arts, what we do is we bring in surahs and the themes, you know, Quranic stories and Islamic historic stories. And this year's story is Surah Kahf, and the 4 stories within it. And, you know, the kids learn, usually you'd learn it through like a tafsir format, or you know, you're watching a movie, or so on, or reading a book. However, what we do is they are learning how to role play those stories. We create original songs in the school, so they're taking, you know, the emotions, what the key facts are in the stories, and together with the teacher they've created original songs. So already they've thought critically, already they've retained that knowledge, because not only are they learning it from, you know, like just the teacher, they're engaging themselves. You know, they are active, exactly. And, you know, in drama is so important because they learn to speak in front of people. They learn a lot about themselves. So we've had students that have come in the beginning who are very shy, who their posture wasn't, you know, they were really closed in. They didn't want to communicate with people. They weren't really confident with who they were. But slowly in front of the class, doing the activities we do and learning the key lessons from the story. So, for example, in the People of the Cave story, there's things about friendship, how to deal with social pressure, how to deal with mental health. So they're learning all of these lessons, but they don't even know that they're learning the Quran. You know, so it's so beautiful because they're learning these skills, they're learning these lessons, but they're not bored and they're retaining it. But also they're having the ability to apply it. And all of these together is what help them, you know, deal with all the challenges and become, you know, better people, and you know, be more engaged in the society. And it's so important in our community to be more engaged. I'm going to come back to you. There is a caller online. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, apu. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you. আপনি খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান পর্যা করতেছেন, খুব ভালো লাগছে।
যে আমিও বাচ্চার মা। জি তো আমি আমার একটা দেখতেছি আর কি, আমার একটা নলেজ থেকে আমি বাংলাদেশের ব্যাপারে জি বাংলাদেশের ফ্যামিলিতে দেখি যারা খুব বাধ্য থাকে, যে বাচ্চাগুলি মা বাবার কথা শুনছে, মা বাবার খুব বাধ্য যেগুলি বলে, খুব গরিব হয়, তো ওরা সাধারণত শুধু আপনার বিভিন্ন প্রফেশনে যাচ্ছে, যেমন টিচার, ডক্টর, এই ধরনের। আর যারা একটু অবাধ্য টাইপের, না আমি আমার মতো করে চলবো, ওরা সাধারণত লিডারশিপে যাচ্ছে, বিভিন্ন বড় বড় বিজনেসম্যান হচ্ছে, বিভিন্ন অনেক ভালো ভালো পজিশনে নিজেদের একটা পজিশন করে তুলে আর কি, তাই না? আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে অ্যাজ এ মুসলিম ফ্যামিলি আমরা কি করতে পারি, যেমন ওদের চিন্তা শক্তিকে আমরা যদি যোগান দিতে চাই, ওদের মতামতকে যদি আমরা বেশি প্রাধান্য দিতে চাই, আমার মতে ওইটাই ভালো। কিন্তু সামটাইমস দেখা যাচ্ছে এটা বেশি বেশি হয়ে যায়, কারণ ওরা সব ফ্রিডম পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা আমার আর কি, কি করার এজ এ মুসলিম ফ্যামিলিতে মানে বাচ্চাদেরকে কিভাবে মোটিভেট করা যায়, ওরা একটা দায়িত্বশীল হোক, ওদের কনফিডেন্স লেভেলটা হাই হোক, জাস্ট এটা জানার জন্য আর কি আচ্ছা ফোন করলাম আর কি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ কলার ফর ইউর কল। খুব Okay, ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন, নুসাইবা বুঝতে পেরেছেন? Yeah. আচ্ছা, Yeah. I think this is a dilemma, isn't Yeah. it? যে বাধ্য, I mean it's like obedient children, they will go to academic side. Not so obedient one, they will go to creative side. Yeah. I don't know if that's উনি the case. সুন্দর একটা কথা বলছেন যে যারা অবাধ্য তারাই দেখা যাচ্ছে যে লিডার হতে পারছে, লিডার হতে পারছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো Okay, Okay, say so it. আমি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপা, ভালো লাগলো শুনে। যে আমি যেটা বলতে চাই, আমি এই ক্ষেত্রে এখানে বলতে চাই নুসাইবা আমার মেয়ে, এবং নুসাইবা যখন স্কুলে পড়ে, সো আমাদের আমরা যেরকম সবসময় বাবা মার স্বপ্ন দেখে যে ডেন্টিস্ট হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, তো ওইরকম স্বপ্ন একটু ওকে দেখিয়েছিলাম আর কি। তো যখন এই লেভেল করার সময় দেখলাম যে আসলে ও এনজয় করছে না, বিকজ আমি নিজে টিচার, তো আমার ওই জিনিসগুলো আমি খেয়াল করতাম আর কি, যে ও এনজয় করে না। কিন্তু আমাকে খুশি করার জন্য, বাবাকে খুশি করার জন্য, ফ্যামিলি খুশি করার জন্য পড়বে হয়তো বা। তো আমি চিন্তা করলাম যে হোয়াট ডু ইউ এনজয় ডুইং, সে আর্ট এনজয় করে, এবং যদিও অনেক কঠিন কাজ এটা, আমরা অফকোর্স হোয়াট এভার ইউ এনজয় ডু ইট। এবং আমরা তারপরে দেখলাম যে হ্যাঁ, এটা না যে সে অবাধ্য ছিল দেখে আর্টে গেছে, তা না। কিন্তু আমি যেটা আপাকে বলতে চাই, আসলে তা নয়। আমাদেরকে যেটা নার্চার করতে হবে, প্রত্যেকটা বাচ্চার ক্রিয়েটিভ অ্যাবিলিটি, চয়েসেস দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা বাচ্চাকে আপনি খেতে দেন, অবশ্যই আপনি জিজ্ঞেস করেন না কি খাবে আজকে বাবা, পাস্তা খাবে না চিকেন খাবে, জিজ্ঞেস করি না আমরা কিন্তু সকাল বিকাল বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করি। ইফ উই ক্যান গিভ দেম চয়েসেস ইন হোয়াট দে ইট, আমরা কেন চয়েসেস দিব না কি পড়বে। এবং এটা একটা কথা মনে রাখবেন যে For the style of learning. হ্যাঁ, ফর দ্য স্টাইল অফ লার্নিং, একটা বাচ্চার, প্রত্যেকটা বাচ্চার একটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, আমাদেরকে ব্রেকে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, আমরা ব্রেকে চলে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে এসে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটু কথা বলবো নুসাইবা। সি ইউ আফটার দ্য ব্রেক। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ উইমেন টুডে অনুষ্ঠানে। আজকে যেই টপিক নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে আমরা চাই যে তারা লিডার হিসেবে গড়ে উঠুক, কিন্তু এই যে লিডারশিপ, তারা স্কিলসগুলো যে তারা আহরণ করবে বা তারা যে লিডার হবে, এটা করতে যে বাবা মায়ের বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা যে কোনো অল্টারনেটিভ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি বলি আমরা এই ইউকের সিনারিও থেকে, আমরা চাইবো যে তাদেরকে এমন কিছু স্কিলস দিতে যেই স্কিলসগুলো দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে তারা যেন সেইগুলো স্কিলস ইউজ করে তারা লিডারশিপ পজিশনে যেতে পারে। এবং নুসাইবা আমাদের একজন গেস্ট যিনি বলছিলেন যে লিডারশিপ বলতে যে একটা কোম্পানির সিইও হতে হবে তেমন কোনো কথা নয়, সে তার কমিউনিটি, সে তার গ্রুপের মধ্যে থেকে যে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে, তাদেরকে যে একটা একত্রে রাখতে পারবে। আমাদের আরেকজন গেস্ট বলেছিলেন এই ধরনের স্কিলসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। তো আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে আমাদের একজন কলার ফোন করেছিলেন, তিনি বলছিলেন যে একাডেমিক সাইডে যারা যাচ্ছে তারা হয়তো কিছুটা রিজিড বা অনেকটা ওবিডিয়েন্ট ছেলেপেলেরা যারা আছে, যারা হয়তো মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তারা ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ স্কিলস শেষ পর্যন্ত তারা সেই দিকে ধাবিত হচ্ছে। তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। আমাদের গেস্ট জিনাত আপা বলছিলেন যে
এই প্রশ্নটার উত্তরই আপনি দিচ্ছিলেন, আমরা আসলে কথাটা শেষ করতে পারিনি। জিনাত আপা, আপনি 13 বছর ধরে ইসলামিক সাপ্লিমেন্টারি স্কুলে দারুল রাহমাতে আছেন, অনেক আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাইবো, আপনি যদি একটু সংক্ষেপে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা দেন। আমি আমার যে প্রশ্ন করেছেন কলারের উত্তরটা শেষ করে দিই। জি। যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার মেয়ে যখন আর্ট পড়তে চাইলো, আমরা ওকে রাজি হলাম, এবং যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে কমিউনিকেশন এখানে কি, বাচ্চাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। আর আপনারা মা বাবা হিসেবে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আমার বাচ্চার স্কিলটা কোথায় ভালো, কিসে সে ভালো, এবং তাকে যদি সেটা করতে দেওয়া হয় অবশ্যই একটা স্ট্রাকচার আপনি দিবেন, গাইডেন্সটা বাবা মা দিবে। তো গাইডেন্সটা নুসাইবাকে আমরা দিয়েছি, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো না সে অবাধ্যশীল থেকে আর্টে পড়েছে। মানুষ আমাদের সমাজে এখনো ক্রিয়েটিভ আর্টে পড়াটাকে ভালো চোখে দেখে না। একটা যদি মেয়ে যারা নাকি আর্ট কলেজে পড়ে, যদি সে রাতে 8টা পর্যন্ত কলেজে থাকে, সেটা ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু একটা ডাক্তার যদি রাতে 10টা পর্যন্ত থাকে, তাকে মনে করে যে সে কাজ করছে। তো এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এখন দেখতে হবে যে নুসাইবা আর্টে পড়ে এখন সে সমাজকে আবার সে ফিরিয়ে দিচ্ছে, ও যে শিখেছে এখন কমিউনিটির প্রতি তার যে দায়িত্ব সে পালন করছে, যে আমাদের বাচ্চাদেরকে লিডারশিপ ওদের যে স্কিলসগুলো গড়ে তোলার জন্য সে একটা স্কুল সেট আপ করেছে। তো আমি বলবো যে আপনারা বাচ্চাদের সাথে কমিউনিকেট করেন, এবং বাচ্চারা শিখতে চাইবে, সে যেটাতে ভালো তা করতে দিবেন অবশ্যই, এবং তাকে গাইড করবেন, কারণ গাইডেন্সটা আপনারা দিতে পারবেন, বাচ্চারা সেটা বুঝতে পারবে না। জি, না সেটাই, অনেক সময় আমরা যখন আমাদের বাচ্চাদেরকে চাই যে আমাদের পছন্দ অপছন্দ ওদেরকে মেনে নিতেই হবে, সো আমি যেটা বলছিলাম আরো যে খাওয়ার সময় তো আমরা বাচ্চাদেরকে বলি চয়েস আছে, তখন তো ওরা ওইটা কিন্তু ওই মেসেজটা পেয়ে যাচ্ছে যে আমার খাওয়ার সময় চয়েস থাকে, আমার এটা কেন চয়েস থাকবে না, এটা আমি পড়তে চাই না। ফর এক্সাম্পল, আমার বাবা আমাকে চাইতেন যে আমি ডাক্তার হব, কিন্তু আমি অঙ্কে অনেক কাঁচা ছিলাম, তারপরে অঙ্ক ভালো লাগতো না আমার। তো ব্যাপারটা তাই আর কি, যে বুঝতে হবে বাচ্চার সীমাবদ্ধতাও বুঝতে হবে, সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে, সবাই একরকম না আর কি। হ্যাঁ, তবে আরেকটা কথা আমি আমাদের গেস্ট যেটা আমাদের কলার যেটা মেনশন করেছিলেন যে ফর আ মুসলিম ফ্যামিলি, আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট টু টাচ আপন জাস্ট ভেরি স্লাইটলি বিকজ দ্য কোয়েশ্চেন হ্যাজ বিন রেজড। হ্যাঁ, আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা, যেহেতু যারা আমাদের বাচ্চারা এই দেশে আছে, দিস ইজ দেয়ার হোম অ্যাজ ইট ওয়ার, লাইক ইউ নো ফর দেম। আমরা যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখনও একটা মিডল ক্লাস আপার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য আমাদের গান নাচ এগুলো শিখতেই হতো, এটা মানে কম্পালসারি ছিল যে এগুলো না শিখলে লাইক সোসাইটি কি বলবে। সো ইন দিস সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা চাই যে ইয়েস একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট, কিন্তু এখন যে নিউ জেনারেশন আসছে, উই ওয়ান্ট them to have different creative skills, not just academic side, but other creative skills as well. But a lot of time, being a Muslim, there is an identity question as well. So I think, like the mother was saying, একটা ডাইলেমা আছে এখানে, তো এই ডাইলেমাটা নিয়ে আমার মনে হয় কোনো না কোনো সময় হয়তো আমাদেরকে রেজ করতে হবে যে where do you draw the line? Does that make sense? Yeah. I think for me, like you said, that because there's a dilemma and because there is a huge gap in well, it was a huge gap in the society, and parents were really afraid to send their kids, you know, like in mainstream performing arts, because you know they would have, in normal performing arts you have you cover themes that are just, you know, very traditional, like, you know, Romeo and Juliet, or your Beauty and the Beast, or things, or you dance with provocative music, or you sing, you know, so there's no real value there. You do learn the skills, so you know, to communicate, but it's not a safe environment, or it's not a community vibe, and it's not in touch with their real identity. So then that's where that there's a dilemma. So that is why I launched the first Islamic Creative Arts School, and why I call it Creative Arts is because we do drama, singing and arts, and the art replaces the dance, which is in normal performing arts school, because a lot of people now are, in the Muslim community, don't really find it comfortable to, you know, send their teens or their kids to dance, you know. However, arts is very therapeutic. It's you know, you learn a lot, and you know, in Wow Creative Arts, what we're doing is we are teaching them a theme that is valuable, that, you know, is in touch with their identity, that is within the Islamic realm. So, you know, like I said, they get to explore all the skills that they would in your traditional mainstream performing arts school, but it's a bit extra because, you know, in our singing class we're actually creating original songs, and it's all a cappella, so there's no music, it's just drum and your voice. So they're exploring their voice, they're learning
these skills, and they're surrounded by Muslims. They're surrounded by peers that understand each other. They feel safe. They don't feel like they need to kind of change themselves. And I do understand why the dilemma is there, because like the caller said and what you touched upon, in our society there is a huge it's not just within the Muslims, but it is your corporates and you have your creatives, and for me, you can't just be a corporate and you can't just be a creative. As a Muslim, you should have a balance of both, because in the medieval times, medieval Muslims used to be very innovative. They were very intelligent, but also they were consistently thinking creative. We had painters, we had poets, we had singers, we created statistics, we came up with all of these things, and that was not because they were shelled in and just good in the academics and they kept their knowledge to themselves, but it was because they were inquisitive. They wanted to communicate with the society. So some of the pictures we can see on the screen. So I mean, so these are some of the things that we do in WOW. We've done a bit of art. So we have all 3 subjects in rotation. So in our arts class, we spoke about the oneness of Allah, and we learnt a bit of calligraphy, but also how to kind of, I gave them their own idea of what they imagine Allah's creation to be. A lot of them chose universe and the earth and so on, but they're learning those art skills, but they're within the Islamic realm. And in drama they're really getting to speak up. They're really getting to and it's quite competitive in the class. It's exciting because we've done an audition and suddenly everyone's come out of their shell, and when they saw one person speak a certain way, then they're like, oh my god, I want this role. And even the little ones, it's amazing how we have 4 to 14-year-olds, and the 4-year-olds are just, they're picking up on the song so nicely. And for me, it made me emotional watching that, because they're actually singing something that we've created in the school, and it's from the Quran, and it is retelling the Quranic stories, and they're not just singing your Ariana Grande or your they're singing something, they're enjoying it, and they're excited to come. And that's the kind of community I wanted to create, because for me, I have a background in both the Islamic education, but also in the fashion and creative industry, and time I've seen that there's a huge gap, and if you're in the Islamic world, you're not in touch with that, and if you're in the creative world, you're not in touch, either or. And for me, I wanted to kind of push through that, build a bridge, and say no, why, if you have someone who is creative or who wants to be in that industry, simultaneously they should be confident, and they should walk into a room in a scarf, proudly Muslim, and say, look, I'm here, I'm who I am, and I don't need to confide to what the society tells me to, or what the industry tells me to. And they will only be able to do that if they have those skills set from a young age, which is what we're trying to do at WOW. We will, inshallah, in the future do a lot of events for adults, but I wanted to focus on youngsters because they are the ones who really are going through a lot of identity crisis and pressure from school and so on. I was going to say, actually, for the youngster teenagers, it's probably more important like that. Absolutely. Role play things. But we have got a caller online. But just if I forget, remind me to talk about Nusayba radiallahu anhu. Goes with your name as well. It's very creative as well. Assalamu alaikum caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একজন প্যারেন্ট ওয়াও ক্রিয়েটিভ আর্টস স্কুলে হ্যাঁ তো আমি জাস্ট ফোন করেছি যে অনেক থ্যাংক ইউ বলার জন্য নুসাইবা ওকে স্পেশালি যে এইরকম একটা জিনিস অর্গানাইজ করার জন্য। তো প্রথম যখনই আমরা শুনছি যে এটা নুসাইবা করতে যাচ্ছে উই ওয়ার ভেরি ইন্টারেস্টেড, যে আমরা ইউজুয়ালি বাচ্চাদেরকে দেই না কোনো ধরনের ক্রিয়েটিভ সাইডে, সাধারণত যেটা এখন ডিসকাশন হচ্ছিল যে অনেক সময় মনে করা হয় যে হয়তো বাচ্চারা রং পাথে চলে যাবে বা এই টাইপের।
তো যেহেতু এটা ইসলামিক স্টোরি বেসড or ইসলামিক কালচার বেসড পুরা ওয়াওটা এটা শুনেই আমরা খুব ইন্টারেস্টেড হই, আমার দুই ছেলে যায় এবং দে আর রিয়েলি রিয়েলি এনজয়িং এন্ড উই আর ভেরি হ্যাপি এজ ওয়েল। ইভেন ওরা 6 years apart আমার দুই ছেলে, কিন্তু স্টিল they talk about the stories, they talk about their performances and their roles. যে they can communicate around something, and they're working on Surah Kahf and they talk about it, and they even I pretend as if I don't know about the story and ওরা আমাকে বুঝায় বলবে. So this is the best thing you can have in a household. Yes. So we are really really happy. Thank you Nusaiba. Thank you. আর জিনাত আপার দারুর রহমতে তো আমাদের পুরো ফ্যামিলি সবাই যায়. So thank you. Okay, thank you. It looks like a happy parent there. Nusaiba, thank you so much, caller, for your call. I'd just like to say thank you. Yes. I know who that is. Thank you. And Hamzan and Safwan are amazing, and honestly it's not been long, so they've joined my second location. Right. And it's not long, and like I said, the first day is always quite terrifying, and they've just settled in so well, and it's so beautiful for me to see that, and I'm more than thankful to the parents that have joined, because they've really, they're the pioneers. They've started this because in our community, there's, like I was saying, there's still this huge gap, and there is not, creative skills are right in the back of your whole queue. So the parents, they're doing an amazing job by being pushing their kids in this direction and really being part of this journey. And I always say to them, thank you for your support, because I wouldn't be here without them. And they are making a change in the Muslim community, in their community. So thank you so much. Yeah, that's lovely. Yeah. I think আমাদের কলারদের মধ্যে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে যখন আমি এই ধরনের একটা ক্রিয়েটিভ স্কিলস, ক্রিয়েটিভ এরিয়াগুলো এক্সপ্লোর করব, there is a grey area, if I'm very honest, and I think we need to have this kind of honest discussion. There is a grey area. আমি যদি এই ডোরটা খুলে দেই, where would it going to lead to? Is it, are they going to end up in Hollywood and go and wear skimpy clothes? And is that what is going to? I don't want to. Yes, I understand. আমার বাচ্চা এখন নাবালক আছে, সে for 7-8 years, it's fine. But then if I open it up to him, where it might lead to, এই ধরনের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে অনেক সময়, যে পারফর্মিং আর্টস, যেরকম ড্রামা. But I think for me as a parent as well, that obviously এখানে আমাদের গাইডলাইন্স দেখতে হবে, ইসলামিক গাইডলাইন্স. What is the boundary, or what is the guideline? এর মধ্যে যদি থেকে থাকে, then there is no problem. আমরা যদি একটু এক্সপ্লোর করি. আমি যেরকম নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা বলতেছিলাম, যে she was a warrior. তিনি যুদ্ধ করতে পারতেন, তিনি horse riding করতে পারতেন, তিনি she used to know the sword skills as well. These are the skills just like the men used to do, and they knew it for jihad or whatever fit purposes, and she as a woman, she knew this as well. কিন্তু এখন হয়তো আমরা বলবো যে না, এই ধরনের কাজ করা যাবে না, সেই ধরনের কাজ করা যাবে না, বাট অ্যাকর্ডিং টু যদি ইসলামের বাউন্ডারিজের মধ্যে থাকে, তাহলে তো সেটা এক্সপ্লোর করতে সমস্যা নাই. জিনাত আপা, আপনি আমার কথা হয়তো বুঝতে পারছেন. জি, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে খুব সুন্দর একটা কথা তুলে ধরেছো. এইটাই দরকার আমাদের আসলে. আমরা যেটা কন্টিনিউয়াসলি নো করতে থাকি বাচ্চাদেরকে, তাদেরকে কি হচ্ছে, আইদার বাচ্চারা ডিপ্রেশন চলে যাচ্ছে, এবং অনেক, তুমি হয়তো জানবে, তুমি স্কুলে কাজ করো, আমরা স্কুলে আছি, এবং আমাদের ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলিজ যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে, তাদের কাছে শুনতে পাই যে যেহেতু বলে আমাদের তো কোনো অল্টারনেটিভ নাই, সো যেটা নুসাইবা ক্রিয়েট করেছে, দ্যাট ইজ উইদিন দ্য ইসলামিক রিয়েলম, ইসলামিক বাউন্ডারির মধ্যে আছে, আমরা বাইরে তো নিয়ে যাচ্ছি না. তো এটাই হচ্ছে যে আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে এঙ্গেজ করতে হবে. যেরকম ছোটবেলায় আমরা এত বেশি সোশ্যাল মিডিয়া কিছু ছিল না, আমরা ছুটিতে সেলাই করতাম, রান্না করতাম, বিভিন্ন জিনিস স্কিল শিখতাম আম্মার কাছে, রাইট? তো এই জিনিসটা এখন আবার ফিরিয়ে আনতে হবে. সে গো ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল, গো ব্যাক টু ট্রেডিশনাল স্টাইল. সো এই স্কিলগুলো যদি আমরা শেখাতে পারি, তাহলে বাচ্চাদেরকে শুধু নো না বলে যদি আমরা অল্টারনেটিভ কিছু দিতে পারি, যেরকম নুসাবা ক্রিয়েট করেছে একটা, যে কোরআনই শিখাচ্ছি, unknowingly they are knowing Quran and they're learning the lesson from the Quran, এবং ওদেরকে এটা একটা স্ট্রং মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করবে, এবং স্ট্রং মুসলিম সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করবে. Can I just say one thing to touch on that? I think like when I said that creative
activities, creative arts is right in the back of the queue. Yeah. What I meant was that, you know, in our today's society, and from my experience, I've seen that, you know, first obviously you have your academic side, then you have your tuition, and then you have your extracurriculars, so your swimming, your dance, and you were mentioning ballet and things, so on. And those academic is 100% really important to build that foundation, especially the Islamic academic side, to again understand their identity, understand the Quran, and then those extracurricular is great for, you know, to be engaged in a community. However, what I'm doing at WOW is something so different that they will carry throughout their life. These creative skills, they apply throughout their life. Absolutely. You know, it doesn't matter what you know, profession they go into, they can apply this creative skill. So for example, I was speaking to a friend the other day, does a lot of like government funding and a lot of work with various people, and you know, he mentioned that one of the candidates who's Muslim and was from Asian background had a huge had a lot of skills on paper, in contrary to another candidate whose skill set on paper wasn't that well, but the other person who had the skill set on paper didn't perform really good in the interview, wasn't confident enough, didn't actually express their ability. So he unfortunately had to go for this candidate, and this is what we're seeing time and time. We have such intelligent people in our community, but they're just not able to take that intelligence into various. We've got a caller online, and straight after the caller, we want to know what's next for WOW. Okay. Caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello caller, আপনাকে খুব শোনা যাচ্ছে না. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, bolen. My name's Iram, and my daughter Isha Nurjan Khan, she attends the WOW Academy. Right, okay. Mother happy birthday. And I wanted to just call in and say that what a wonderful academy it is. We don't have anything like it in our area, and it was very difficult for me to find a place where my daughter would be suited. Not only with lots of lovely children, but the teachers there, they all take care and a real interest in what they're doing. There's nothing like it in our area, and for our children to thrive upon drama and singing and involving themselves in, particularly in relation to Islamic studies and the Sunnah of our Prophet, the surahs, it's so beautiful to see them come home and reenact and talk about the surahs and sing and pray. It's as opposed to listening to things on YouTube or the radio and singing songs. It's so beautiful to hear them as soon as they come out, and they, you know, repeat themselves over and over again, and it's such a beautiful club that they go to. So I'm really, really pleased and happy and proud that my daughter's part of this club. And I really want to thank the Zebra and the team. Yes, thank you. Thank you very much, caller, for a lovely comment. Nusayba, we are short of time, so what's next for WOW? You know, WOW Creative Arts, the kids like Isha, they've done an incredible job over the months in picking up everything that we are, you know, throwing at them, and we've become such. We've all become friends, you know, the kids, I and the team, and you know, we've seen a huge development in their confidence and you know, their learning ability, and so, you know, like I was saying, alhamdulillah, from the first location, which was in Woodford, we've had such a great response that within like 3 months, we opened a second location. You have an event coming up? I think Ilford, we're going to watch so I was going to mention about location, and you know, like I've had a lot of people mention, you know, like come to Tower Hamlets and North London and so on, and you know, I mean, we need your support to take these take this to your area. So do communicate with us, do check us out, you know, bring your community together, let's make more leaders of our kids, and also, as well as the location, you know, we have
a lot going on. So we've got a tour of shows, inshallah. We will be showing Surah Kahf and the 4 stories with our original songs and our play on April, which will be our first show, and it's over 2 weekends, which are April 18th and 19th, and it's one of the biggest lifestyle shows in Europe. So it's terrifying, but alhamdulillah, it's such a big blessing for us, because you know we have our own big stage, and the kids really get to show what they've learned and inspire other kids that you know Islam is cool, what we're doing is cool, and it's something that will stay with WOW kids in their university statement throughout their life, because it's a massive achievement. So inshallah, in April 18th and 19th we have the show in Kensington Olympia. So you know, if you would like to support us, please do come join us, and you can find all the details on our school Instagram, which is WAW Creative Arts, and or on our website again it's www WOW, and it's not WOW, it's WAW, because it stands for Who Are We? That's right. Creative Arts. So all the details are there. Sure. Or if you see me somewhere, because I always get people like saying, "Oh, I've seen you," and send me a message after. So please do come approach me if you see me and like join to see us, a clip inshallah. of your work. Let's a little snippet. Yes, absolutely. Yeah, I mean. Well done, well done. So I mean, what we saw there was like a little bit of intense moment where the kids actually got their script for the first time, and that was the same day they did the audition. So everyone was like, "Oh my God!" So they're preparing for the show that's coming up. Yes. So we've had our audition because everyone wants the same roles, right? You know, everyone wants to be the king, or everyone wants to be. So we've had to do an audition, but inshallah, the kids will be showing at Kensington Olympia, and we will take this as a tour as well in various events. So if you miss April, do come see it throughout the year, and you know it'll be incredible, because it'll be the first time you see something like this. You know, I guarantee that, inshallah, and we are definitely working really hard, and there's so much going on. We've also got some secret things which we are cooking up, some cameos that will be in the show. So yeah, I'm kind of getting all my network that I've kind of gathered throughout the years to just come support. It's a big opportunity for the children absolutely. as well to be in the big arena and to perform, and like you said, those skills they get to implement and practice in a real life situation. So and well done you. The key for me is that they will come out of there being happy being a Muslim and feeling cool, and that's the thing I don't see much in kids, because they're like, oh, Islam, oh, I don't want to really, because it seems like it's not looked at as cool, and in this society with social media, to be cool is like #1 priority for everyone, right? So I think we want confident Muslims. Yes, exactly, confident Muslims, and I want these kids to actually get the core value and be inspire, inspire in their community. When their friends see it, or other Muslim kids see it, or not even Muslim kids or non-Muslims see it, they will be like, wow, they're just like us, or their values are similar, and they will be inspired to not follow your mainstream celebrities. They will be inspired to follow, our prophets, and follow people in the Islamic history, and follow people who's worth really following and looking at as leaders. Thank you very much, Nuzhat. Thank you so much. Last words from Zinat আপা, এরপর আমরা আমাদের আমি বলতে চাই, ওই প্যারেন্ট ফোন করলেন যে সেখান থেকে লিংক টেনে যে বাচ্চার সাথে কথা বলবেন, কমিউনিকেট করবেন, চাপাবেন না, চয়েস দিবেন, এবং চয়েস যখন দিবেন তখন দেখবেন বাচ্চা খুশি মনে এটাকে সাকসেসের দিকে নিয়ে যেতে পারবে, এবং গাইডলাইনটা দিয়ে দিবেন। এটাই আমার সমাজের সবার প্রতি এটাই রিকোয়েস্ট, আমরা যেন বাচ্চাদের প্রতি রিজিড না হয়ে যায় আর কি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর যদি সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতো তাহলে অন্যেরা কি হবে? সব প্রফেশনই হচ্ছে
রেসপেক্টেবল প্রফেশন, তাই না? সেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে আর কি। আর আপনার বাচ্চার যে স্কিল আছে সেটাই যেন ওরা নার্চার করতে পারে, ফ্লারিশ করতে পারে, সেটা দেখতে হবে। যেটাই আপনি যে বলছিলেন যে তাদেরকে চয়েস দিতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দেওয়ার আছে, সে যে এলাকাতে যে সাবজেক্টেই পড়ুক না কেন, হি ক্যান গিভ ফ্রম হিজ পজিশন। তো আমাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করে আমরা যদি মনে করি শুধু মেডিসিন থেকে দিতে পারবে আর ক্রিয়েটিভ আর্ট থেকে দিতে পারবে না, দ্যাট নট নেসেসারিলি ট্রু। But for me, I think not just, I think we're still talking about different sections, like a doctor and then creativity, but what I want to see, inshallah, and these kids will grow up to be, is that whatever profession they choose, they're not just in their own kind of bubble. They take that profession, that intelligence added with the creative skills, and go out there and lead and be innovative. Absolutely. And do something with the world, because Islamically also, if there's no good just having knowledge for yourself. You should, whatever you learn, it's the responsibility as a Muslim to share with your community, share with your peers, and it's really important to especially in this day and age, to inspire others and do good. And you can only, it doesn't matter what profession you are, creative skills and creative arts is important in all walks of life. Absolutely. Like I said, for communication and so on. So লাস্ট একটা বলতে চাই যে খুব সংক্ষেপে ফ্যামিলি লাইফে ক্রিয়েটিভিটি দরকার। তুমি যদি অনেক ক্রিয়েটিভ না হও, অনেক আমাদের হার্ডলস ফেস করতে হয়। একটু ক্রিয়েটিভ হলে এই হার্ডলসগুলো ফেস করা ইজি। সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেই, বাচ্চা ডিম খেতে চায় না, তো তুমি যদি ডিমটাকে ব্রেডের মধ্যে রেখে সুন্দর করে সান বানায় দাও, হ্যাঁ, তাহলে বাচ্চা মজা করে খেয়ে ফেলবে। এই একটা জিনিস আর কি, যে ইভেন ফ্যামিলি লাইফ থেকে শুরু সবখানে দরকার ক্রিয়েটিভিটি। অবশ্যই আমাদের লাইফের, আমরা প্রফেশনাল লাইফে বলি, সোশ্যাল লাইফে বলি, আমাদের পারিবারিক জীবনেও বলি, যেরকম আমাদের গেস্টরা বললেন, সব কিছুর মধ্যে ক্রিয়েটিভ স্কিলস দরকার আছে। বা আমরা যদি ক্রিয়েটিভ প্রফেশনেও না যাই, সেটা বলতে কি বোঝায় আমি জানি না। আমি যদি বলি যে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, এই ধরনের লাইনে যদি বলি, তাদেরও কিন্তু ক্রিয়েটিভ স্কিলস দরকার আছে, যেটা তাদেরকে এনহ্যান্স করবে। তো আমরা এমন মানুষ চাই যারা অলরাউন্ডার, শুধু একটা জিনিসের মধ্যে থাকবেন না, কিন্তু অনেক কিছু নিয়ে একজন অলরাউন্ডার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবেন, যাতে করে নিজেদের পরিবারকে, নিজেদের সোসাইটি, সমাজকে সব দিক থেকে যেন সবাইকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।